Kings chapter 18. Athamaki wa mbere 18. Here is where we are going to hear about repair. Haha nĩ tũkũigua ũhoro wa gũcokereria kana gũthondeka kĩndũ rĩngĩ. And we see a man called Elijah. Na tũkuona mũndũ etagwo Elijah. And this Elijah, we see that he had to repair something that was broken, Na Elijah tũkuona agĩcokereria kĩndũ kĩathũkĩte so that it could be used again. nĩgetha gĩtũmĩke rĩngĩ. Broken things should not be thrown away, Maũndũ marĩa mathũkĩte to nginya mateo. but we should repair them No macokererio na matũmĩke and use them again, na matũmĩke rĩngĩ. and they can be useful. Na no gĩkorwo kĩrĩ kĩndũ kĩa bata. Do you have something broken at home? We wĩna kĩndũ hihi gĩthũkĩte kũrĩa mũciĩ. Do not throw it away. Ndũgagĩte. If it's made of wood, Angĩkorwo gĩthondeketwo na wood, just call a carpenter etha mũndũ ũrĩa ũngĩthondeka and he'll repair it. na nĩagũgĩthondeka. If it's made of metal, Angĩkorwo gĩthondeketwo na cuma, call those people who do the work of welding, etha andũ arĩa mathondekaga indo cia cuma ta Julius, and they will repair it na again, nĩmagũthondeka and rĩngĩ it will be useful. na nĩgĩkwagĩra. 1 Kings chapter 18. Athamaki wa mbere 18. A man called Elisha Mũndũ ũyũ gwĩtwo Elisha was talking about repair, aragia ũhoro wa repair. and he wanted to see something that was broken repaired, Nendaga kuona kĩndũ gĩkĩ kĩarĩ gĩthũku gĩgĩcokererio rĩngĩ, and he had to repair it na nĩagĩcokereirie as new. na nĩgĩacokire kĩhana o ta kĩrĩ kĩerũ. And we see it was at a time when there was a king called Ahab. Hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki wetagwo Ahabu athamakaga. And we can see in verse 21 of chapter 18, Kamũhari ga 21 ka 1 Kings 18. and Elijah came to all the people and said, Nake Elijah agĩgĩthengerera harĩ andũ acio othe. How akĩmoria atĩrĩ, long will you flutter between two opinions? nĩ nginya hĩndĩ ĩrĩkũ mũgũtũũra mũhindĩte mũgĩthanganĩria njĩra igĩrĩ? If the Lord is God, follow him. Kũngĩkorwo mũgũtua atĩ Jehova nĩwe Ngai-rĩ, kĩmũrũmagĩrĩrei. But if Baal, follow him. Kana hihi mũngĩkorwo mũgũtua atĩ Baali nĩwe Ngai-rĩ, mũkĩmũrũmagĩrĩre we. But the people answered him not a word. Nao magĩgĩkira ki na matimũcokerie ũndũ ona ũmwe. This is the day that Elijah was talking about repairing. Ũndũ ũyũ nĩguo Elijah aria ũhoro wa gũcokereria. And if you go to verse 30, Ũngĩkinya mũhari wa 30, then Elijah said to all the people, hĩndĩ ĩyo Elijah agĩkĩra andũ othe atĩrĩ, come near to me. okokai mũnguhĩrĩrie. So all the people came near to him, Na andũ acio othe magĩthiathia makĩmũkuhĩrĩria. and he repaired the altar of the Lord that was broken. Agĩgĩthondeka kĩgongona kĩa Jehova kĩrĩa kĩagũithĩtio thĩ. He repaired the altar of the Lord that was broken. Agĩthondeka kĩgongona kĩa Jehova kĩrĩa kĩagũithĩtio thĩ. So even an altar can be broken, Ona kĩgongona no gĩthũkio, but it needs to be repaired. na nĩ kĩrabatara gũthondekwo. You may ask, what is an altar? No ũrie atĩrĩrĩ, kĩgongona nĩ kĩ? I have talked much about repair. Ndaria ũhoro wa gũthondeka maũndũ mũno. An altar is a place of worship where sacrifices are offered. Kĩgongona nĩ handũ harĩa andũ mokaga gũthaithania, harĩa andũ marutagĩra magongona. It is a gateway to the spiritual realm. Nĩ kĩhingo gĩa kũingĩra thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. It is a place where man draws spiritual strength, Nĩ handũ harĩa andũ magĩaga na hinya wa kĩroho. using altars as a place of contact. Nĩ ũkuona atĩ kĩgongona nĩ handũ hanyitithanagia andũ erĩ. There is always a ruling spirit behind every altar. Na hena roho ũkoragwo ũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona o gĩothe. When people associate with a particular altar, Hĩndĩ ĩrĩa andũ menyitithania na gĩkĩgongona fulani, they worship the spirit behind the altar. mathathayagia roho ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona There are kĩu. two types of altars. Hena magongona maita merĩ. We have a godly altar, Nĩ harĩ kĩgongona kĩa Ngai, and we have ungodly or satanic na nĩ altar. harĩ kĩgongona gĩtarĩ kĩa Ngai kana gĩa Shaitani. A godly altar is very powerful to a believer. Kĩgongona kĩa Ngai kĩna hinya mũno mũno kũrĩ mũndũ wothe mwĩtĩkia. It is a place of sacrifice. Nĩ handũ harĩa andũ marutagĩra thabihu. It's a place of communion. Nĩ handũ harĩa andũ makoragwo makĩnyitana. It is a place of God's
protection. nĩ handũ harĩa Ngai agitagĩra andũ ake, It is a place where God fulfills his nĩ promises. handũ harĩa Ngai ahingagia maũndũ marĩa eranĩire, It is the gateway to the spiritual realm. nĩ kĩhingo kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ aingĩre thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. People like Noah, Abraham, and Isaac, Andũ ta Nuhu, Ibrahimu ona Isaac, Jacob, Moses, Elijah, Gideon, Jakubu, Musa na acio othe they held such godly altars. nĩ marĩ na igongona cia Ngai, And they were able to communicate with God. na nĩ mahotaga kwaranĩria na Ngai kũhĩtũkĩra igongona, And God was able to do mighty things to na them. Ngai ageka maũndũ manene mũno mũno mũno. They made godly altars. Nĩ mathondekire igongona cia Ngai, They were able to communicate with God. na nĩ mahotaga kwaranĩria na Ngai, And God visited them in a mighty way. na Ngai nake akĩmacerera na njĩra nene mũno. An evil altar Nakĩo kĩgongona gĩkĩ kĩũru or satanic altars, kana gĩa caitani, this is erected by the kingdom of darkness. kĩu nakĩo kĩambararagio nĩ ũthamaki wa nduma, They promote satanic activities namo maũndũ marĩa gĩkoragwo gĩkĩgathĩrĩria nĩ maũndũ ma caitani, such as sorcery and witchcraft. witchcraft, ũragũri na maũndũ macio mangĩ, Evil customs, maũndũ moru, evil traditions, maũndũ moru ma ndĩra. these evil customs enslave people. Maũndũ maya moru ma ndĩra matũmaga andũ makorwo marĩ ngombo, They enslave even their resources. na matũmaga nginya indo ciao cikorwo cirĩ ngombo. If you read the Bible, you'll see that there were certain people who erected satanic altars. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Biblia nĩ ũkuona nĩ kũrĩ andũ mabararirie magongona moru ma caitani. There was a man named Jeroboam. Nĩ harĩ mũndũ wetagwo If Jeroboam. you get time, read 1 Kings chapter 12 and 13. Ũngĩgĩa na mahinda no ũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa athamaki wa mbere 12 na mũhari wa 13. There was Gideon's father. You can get that in Judges chapter 6. Na pia ithe wa Gideon no ũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Judges. Judges. There were altars of Barak and Balaam Na hena ningĩ magongona mabararirio nĩ Barak na Balaam in Numbers 22 thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari 22 up to 24. nginya mũhari wa These 24. people erected satanic or ungodly altars. Andũ aya nao mabararirie magongona ma caitani matarĩ mega. The text we were just reading in 1 Kings chapter 18, Haha twathoma athamaki wa mbere 18 rĩ, there was a contest at Mount Carmel. nĩ harĩ na gĩcindano thĩinĩ wa kĩrĩma gĩkĩ gĩa Carmel. One side there was Elijah, the prophet of God. Mwena ũmwe kwarĩ na Elijah ũrĩa warĩ ndungata ya Ngai, On the other side there were 450 prophets of Baal. na mwena ũyũ ũngĩ kwarĩ anabii 250 a Baali. Every team was provided with a bull. Na o timu aya erĩ makĩheo ndegwa, But no fire was provided. no gũtirĩ mũndũ waheirwo mwaki thĩinĩ wa aya erĩ. People needed to know who was the true God. Andũ nĩ mendaga mamenye Ngai ũrĩa wa ma nĩ ũrĩkũ. And Elijah was telling the people, if Baal is God, let us follow Baal. Nake Elijah eraga andũ angĩkorwo Baali nĩ Ngai reke tũmũbuate. And if the God of Israel is God, let us follow him. Na okorwo Ngai wa Isiraeli nĩ Ngai wa ma rekei tũmũbuate. But we cannot mix the two. No tũtingĩtukania aya erĩ. It is the same today. Ona ũguo noguo kũhana You ũmũthĩ. cannot go to a witch doctor yesterday. Ndũngĩthiĩ kũrĩ mũragũri ira, And this morning you come to the church. no mũthenya wa ũmũthĩ And you say that you are still getting help from God. na uge atĩ we nĩ ũragĩa na ũteithio kuma kũrĩ You Ngai. either choose the satanic ways Ũkũbatara gũthondeka nĩ or you gũthura njĩra choose ĩrĩkũ, godly ways. kana ũthure njĩra ya Ngai. But you cannot mix the two. No ndũngĩnyitithania maũndũ macio merĩ. We have heard Elijah asking the people Nĩ twaigua Elijah akĩũria andũ in verse 22. thĩinĩ wa mũhari wa 22. Elijah said to the people, Elijah akĩũria andũ atĩrĩrĩ, I alone am a prophet of the Lord. niĩ o nyiki nĩ niĩ mũnabii wa Jehova. But Baal's prophets are 450 men. No anabii nĩ 400, a Baali nĩ 450. And he says, verse 23, therefore let them give us 2 bulls. Tondũ ũcio nĩ tũheo ndegwa 2. And let them choose 1 bull for themselves. Nao marekwo methurĩre ndegwa ĩmwe, And cut it in pieces. mamĩtinangie icunjĩ, And lay it on the wood. mamĩigĩrĩrie igũrũ. But no fire under it. No matigekĩre mwaki na thĩ. I will prepare the other bull. Niĩ na niĩ njoke thĩnje ndegwa ĩyo ĩngĩ, And lay it on the wood.
ndĩmĩigĩrĩre ngũ igũrũ but no fire under it. no ndigekĩre mwaki na thĩ. So the God who would answer by fire is the true God. Ngai ũrĩa ũgũcokia na mwaki ũcio nĩwe Ngai wa ma. And we can see that these people were the first. Na nĩtũkuona andũ aya marĩ a mbere gwĩka ũguo. Being 450, they were very many and could do that within a very short time. Me 450 marĩ aingĩ no nĩmangĩarutire ũndũ ũyũ na njĩra Within no time, their bull was ready. gwa kahinda kanini mũno nĩmangĩahotire gũkorwo mathondekete ndegwa ĩno. And their bull was ready. Na ndegwa ĩno nĩmathondekire And they gwa kahinda started kau. calling upon their Na God. makĩambĩrĩria gwĩta Ngai wao. And they called their God to answer them in fire. Makĩmwĩta nĩgetha metĩke na mwaki. But this God did not answer. No Ngai ũyũ ndametĩkire. And Elijah told them he has to be called because he is a God. Na Elijah akĩmera ũyũ nĩakũbatara gwĩtwo tondũ nĩ Ngai. Maybe he is asleep, he has to be awakened. No okorwo hihi arĩ toro nĩakũbatara gũkĩra. Maybe he is on a journey and he has to hear and come No and okorwo answer hihi people. nĩathire thabarĩ na nĩakũbatara gwĩtwo. Because he is a God. Tondũ nĩ Ngai. I have talked about altars. Ndaria ũhoro wa igongona. And I have said in every altar there is a spirit that is behind it. Ndauga thĩinĩ wa mathabahu o mothe nĩ harĩ roho ũrĩa So ũkoragwo Elijah was ũgĩthamaka. telling them, Ũguo Elijah ũrĩa meraga. Baal is God. Baal nĩ Ngai. Let him answer now. Reke amwĩtĩke Let rĩu. him answer now. Reke amwĩtĩke Let him rĩu. provide fire now. Reke aheane mwaki If rĩu. he is God, he has to provide fire. Angĩkorwo nĩ Ngai nĩabatairwo nĩ kũheana And mwaki. these people called on their God. Na andũ aya Baal. magĩta Ngai wao Baali. Some started even cutting their bodies. Amwe makĩambĩrĩria nginya gwĩtemanga And they mĩĩrĩ yao. continued calling Na Baal. magĩthiĩ na mbere na gwĩta For Baali. many hours they called Gwa Baal. kahinda ka mathaa maingĩ mũno magĩtaga But Baali. Baal did not answer. No Baali ĩno ndĩamaiguire. And then after that, No thutha ũcio we can see Elijah repairing the altar of the Lord. nĩtũkuona Elijah agĩthondeka mathabahu ma First, Mwathani. that tells us that it was to be repaired. Mũhari wa 30 ĩratwĩra atĩ nĩyabatara gũcokererio. That means it had been forgotten. Nĩguo nĩ ta kuuga atĩ It was nĩyatiganĩirio. not in use. Ndĩatũmĩkaga rĩngĩ. But Elijah, he alone had to repair it. No Elijah no nginya angĩamĩthondekire rĩngĩ. And we can see him repair it. Na nĩtũkuona agĩthondeka. And to ensure that there was nothing hidden that would bring fire, Na nĩgetha mahakikice atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩahithĩtwo kũu ngũ-inĩ kĩngĩarehire mwaki. he told them to pour water on that altar. Akĩmera maitĩrĩrie ngũ icio kana amathabahu macio maĩ. And he told them to do it again. Akĩmera meke ũguo rĩngĩ. And he told them to do it at that Na time. meke rĩta rĩa gatatũ. And it was all filled with Na water. maĩ magĩtuĩka atĩ marahakira maharĩ. And then they knew there was no fire Na there. makĩmenya nĩ mahaha hatirĩ na mwaki. It is at this time that Elijah called the name of the Lord. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo Elijah etire rĩtwa rĩa Jehova. And when God was called, Na hĩndĩ ĩrĩa Jehova etirwo, and we can see God answering. na nĩtũkuona Jehova agĩcokia macokio maya. Because when we call upon the name of the Lord, Tondũ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe twamwĩta, God hears. nĩaiguaga And he answers our prayers. na nĩacokagia mahoya maitũ. And we can see verse 36. Mũhari wa 36. And it came to pass at that time of the offering of the evening sacrifice, Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ ihinda rĩrĩa kũrutagwo igongona rĩa hwaĩ-inĩ-rĩ, Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, Elijah ũcio mũnabii agĩthia hakuhĩ na kĩgongona kĩu, akiuga ũũ: Wee Jehova Ngai wa Ibrahimu na wa Isaki ona wa Isiraeli, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant. ndagũthaitha ũmenyithanie ũmũthĩ atĩ wee nĩwe Ngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa Isiraeli, And that I have done all these things at your word. ona atĩ niĩ ndĩ ndungata yaku na atĩ njĩkĩte maũndũ maya mothe na uge waku. Verse 37. Mũhari wa 37. Hear me, O Lord. Njigua wee Jehova, Hear me, that these people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again. njigua nĩgetha andũ aya mamenye atĩ wee Jehova nĩwe Ngai na atĩ nĩwe ũragarũra ngoro ciao igũcokere. This was Elijah's prayer. Maya marĩ mahoya ma And we Elijah. see verse 38. Verse 38 nĩtũkuona. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust, and it reeked up the water that was in the trench. Hĩndĩ ĩyo mwaki wa Jehova ũgĩkĩgũa, ũgĩcina ihaki rĩu rĩa njino biũ, ona ngũ, ona mahiga, ona rũkũngũ, namo maĩ marĩa marĩ mũtaro-inĩ ũkĩmacina biũ. And now when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, he is God.
the Lord his God. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ othe arĩa marĩ ho monire ũndũ ũcio makĩgwa maturumithĩtie mothiũ thĩ makiuga atĩrĩ Jehova nĩwe Ngai, Jehova nĩwe Ngai. Verse 40. Verse 40. And Elijah said to them, Nake Elijah akĩmera, seize the prophets of Baal. nyitai anabii a Baali, Do not let one of them escape. na mũtikareke ona ũmwe wao honoke. So they seized them. Nao makĩmanyita. And Elijah brought them down to Brook Kishon. Nake Elijah akĩmaikũrũkia akĩmatwara karũĩ-inĩ ga Kishoni. And he executed them there. Akĩmoragĩra ho. This is what happened at Mount Carmel. Ũũ nĩguo kwahanĩkire thĩinĩ wa Mount Carmel. The true God was recognized. Ngai ũrĩa wa ma nĩamenyekanire Because hĩndĩ he ĩyo. is God who answered by fire. Tondũ nĩ Ngai ũcokagia na mwaki. So we can see the result of a repaired altar. Na haha nĩtũkuona hĩndĩ ĩrĩa mathabahu macokererio wega. That's why I asked the question, what happens when a altar is repaired? O nĩguo nĩkĩo gĩtũmire njũrie nĩ atĩa gũthiaga na mbere hĩndĩ ĩrĩa mathabahu macokererio. If we look what happens, we can see the results of a repaired altar. Ũngĩrora haha wega biũ nĩ ũkuona ũrĩa gũthiaga hĩndĩ ĩrĩa mathabahu macokererio. Verse 38, we have seen that the God answers by fire. Mũhari wa 38 nĩtũkuona atĩ Ngai acokagia na mwaki. And verse 39, we have seen the people say, the Lord, he is God, the Lord, he is Na God. mũhari wa 39 tũkona andũ makiuga Jehova nĩ Ngai, Jehova nĩ Ngai. So when an altar that is repaired, So hĩndĩ ĩrĩa mathabahu macokererio, the true God is known. Ngai ũrĩa wa ma nĩamenyekaga. People are no longer in confusion. Andũ matikoragwo maikarĩte ũguo People no matakũmenya. longer follow two opinions. Andũ matikoragwo makĩbuata maũndũ They are merĩ able to tofauti. recognize the true God from the false Nĩ God. makinyaga handũ makamenya Ngai ũrĩa wa ma tofauti na Ngai ũrĩa ũtarĩ wa ma. When an altar is repaired, Hĩndĩ ĩrĩa mathabahu macokererio, number 3, we see that the true prophet or servant of the Lord is known. ũndũ wa gatatũ nĩ kũmenyekaga mũnabii ũrĩa wa Ngai na ũrĩa wa ma. You see, Elijah was the minority. Tũkuona Elijah arĩ harĩ arĩa anini. He was just alone. We arĩ wiki tu. Baal had 450 prophets. No anabii a Baali marĩ 450. So the people would have thought that the majority is right. No andũ mangĩciririe hihi atĩ anabii aya tondũ nĩo aingĩ nĩo magĩrĩire. Democracy is ruled by the majority. Atĩ imenyekaga nĩ ũndũ wa andũ gũkorwo marĩ aingĩ. But we see democracy is a form of government. No tũrona atĩ thirikari yathanaga na kĩndũ gĩgwĩtwo democracy. And where the wishes of the majority is followed. Ũndũ ũrĩa andũ aingĩ wendi wao ũrabuatwo. But the majority is not always right. No ti kuga atĩ gũkorwo atĩ andũ nĩ aingĩ wendi wao nĩguo wagĩrĩire. Elijah was all alone. Tondũ Elijah arĩ wiki And tu. he stood for the truth. No nĩ arũgamire na ma. He stood with the true God. Nĩ arũgamire na Ngai ũrĩa wa ma. And 450 prophets of Baal were false. Na anabii aya 450 marĩ a maheni. When an altar is So repaired, hĩndĩ ĩrĩa mathabahu macokererio, the true prophet of God is known. mũnabii ũrĩa wa ma wa Ngai nĩamenyekaga. And the other thing that we see, Ũndũ ũrĩa ũngĩ tũkuona, when an altar is hĩndĩ repaired, ĩrĩa mathabahu macokererio, we see that the false prophets are destroyed. nĩtũkuona atĩ anabii a maheni nĩmaninagwo. 450 prophets were executed. Anabii 450 nĩmoragirwo. So we can see we need to repair altars. Ũguo hena bata niĩ nawe tũthondeke mathabahu. Verse 43 tells us more what happens when an altar is repaired. Mũhari wa 43 ũratwĩra makĩria ũrĩa gũthiaga hĩndĩ ĩrĩa mathabahu The macokererio. power of prayer is noted. Hinya wa mahoya nĩ I would wonekanaga. like us to see verse 43. Na nĩtũkuona mũhari wa 43. We can see that at this time, verse 43, Mũhari wa 43 tũkuona atĩ hĩndĩ ĩno this is Elijah talking and he say to his servant, ũyũ nĩ Elijah araria akera ndungata yake, look towards the sea, look towards the sea. ta ambata rĩu ũcũthĩrĩirie iria-inĩ. So he went up and looked and said, Nake akĩambata agĩcũthĩrĩria akiuga atĩrĩ, there is nothing. hatirĩ kĩndũ. And 7 times he said, Na maita 7 akiuga atĩrĩ, go again. thiĩ rĩngĩ. So this servant was sent 7 times. Ĩno ndungata yatũmirwo maita And you 7. look and see nothing. Yathiaga ĩkona hatirĩ Look and see kĩndũ. nothing. Ĩkarora ĩkona hatirĩ kĩndũ. Verse 44. Verse 44. Then it came to pass the 7th time Na gũgĩkinya atĩrĩ, that he said, atĩ ithia rĩa 7 akiuga ũũ, there is a crowd as small as a man's hand. atĩrĩrĩ, harĩ itu kwambata na igũrũ riumĩte iria-inĩ
na rĩo rĩnyihĩte o ta guoko kwa mũndũ. Rising out of the sea, so he said to Ahab, prepare your chariots and go down before the rain stops you. Nake Elija akiuga atĩrĩ, ambata ũkere Ahabu thondekithia ngari yaku narua. I have said, verse 43 is telling us what happens when an altar is repaired. Ndauga mũhari wa 43 ũũ nĩguo kũhanĩkaga hĩndĩ ĩrĩa mathabahu macokererio. And we can see the power of prayer. Na nĩtũkuona hinya wa mahoya. There was a drought for 3.5 years. Kwarĩ na ng'aragu ya kahinda ka mĩaka 3.5. And we can see Elijah was persistent in prayers. Na nĩtuona Elija arĩ thĩinĩ wa mahoya atagũtigithĩria. 7 times he prayed. Maita 7 akĩhoya. And the 7th time a small crowd as a hand of man appears. Na rita rĩa 7 gatu kanini kahana guoko kwa mũndũ gakĩoneka. What happens when an altar is repaired? O nĩguo kũhanaga hĩndĩ ĩrĩa mathabahu macokererio. The faith of the man of God is noted. Wĩtĩkio wa mũndũ wa Ngai nĩ wonekanaga. He believed his prayer was answered even before the actual rain came. Etĩkirie atĩ ihoya rĩake nĩ rĩtĩkĩtie nginya gũtanaura mbura. A very small crowd like the hand of a man. Gatu kanini kahana guoko kwa mũndũ. And he is telling King Ahab, run because this rain will catch up with you. Na ho hĩndĩ ĩyo nĩ arera King Ahab, thiĩ tondũ mbura ĩno nĩ gũgũkinyĩra. And we can see King Ahab had to run before the rain stopped him. Na nĩtũkuona atĩ King Ahab no nginya angĩateng'erire mbura ĩno ĩtanamũkinyĩrĩra. What happens when an altar is repaired? Hĩndĩ ĩrĩa mathabahu macokererio. Verse 45. Mũhari wa 45. Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and weed, and there was a heavy rain. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ kahinda kanini gathira, igũrũ rĩgĩthimba nĩ ũndũ wa matu hamwe na rũhuho, gũkiura mbura nene mũno. So Ahab rode away and went to Jezreel. Nake Ahabu agĩthiĩ agĩkinya Jezreeli. So we can see that when the altar is repaired, O nĩ tũrona atĩ hĩndĩ ĩrĩa mathabahu macokererio, it doesn't matter for how many days or years there has been failure. gũtiramakania atĩ maũndũ makoretwo mathũkĩte gwa kahinda ka mĩaka igana. 3.5 years there was drought. Mĩaka 3.5 gũtiarĩ na mbura. If you read before this area, you find that even Ahab was telling Elijah, you are the one responsible for this drought. Ũngĩthoma mbere ya hau nĩ ũkuona atĩ nginya mũthamaki ũyũ wa Ahabu nĩ eraga Elisha, we nĩwe gĩtũmi kĩa thĩna ũyũ. And Elijah was telling him, it's not me, it's you and your father's house. Nake Elijah akera mũthamaki ũyũ, thĩna ti niĩ, thĩna nĩwe na nyũmba yanyu. But we can see after the repair of the altar, No nĩ tũkuona hĩndĩ ĩrĩa mathabahu macokereirio, drought comes to an end after 3.5 years. thĩna ũyũ wa kwaga mbura ũgĩkinya mũico. Church, it is time to repair our altars. Kanitha nĩ ihinda ritũ rĩa gũcokereria mathabahu. We need to repair our altars at various levels. Nĩ tũrabatara gũcokereria mathabahu kuma mwana ngũrani ngũrani. Today the world has become a global village. Mũthenya wa ũmũthĩ The world has become, bũrũri wothe nĩ ũtuĩkĩte ta kĩndũ kĩnini mũno. the entire world has become a global village. Thĩ yothe ĩtuĩkĩte ta itũũra. We see when there is fighting in Russia and Ukraine, Tũkuona atĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna haro kũrĩa Russia na Ukraine, we here in Kenya, we are affected. ithuĩ haha Kenya nĩ tũkoragwo twarĩ affected. Because we buy things even from those countries. Tondũ nĩ tũgũraga indo nginya thĩinĩ wa mabũrũri macio. So we need to take care of altars at international level. Ũguo nĩ tũkũbatara gũthondeka mathabahu nginya makĩria outside Kenya. All over the world, Thĩ yothe we see that we are related in one way or another. tũrona atĩ nĩ tũkoragwo tũrĩ related na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa We ĩngĩ. buy and sell things from those other continents. Tũgũraga kana tũkendia indo kuma thĩinĩ wa mathĩ icio ingĩ. You can remember during the time of Corona when everything was at a standstill. Nĩ ũkuona atĩ hĩndĩ ya corona maũndũ mothe mahanĩte ta Our marũgama. tourism was affected. Andũ arĩa mokaga marĩ agendi o nao matiokaga. Export of our cash crop was affected. Indo iria tũneanaga tũkaneana na kũu nja citiathiaga. So as we repair altars, Ũguo hĩndĩ ĩrĩa twacokereria mathabahu, we need to do it at international level. tũkũbatara kũmacokereria nginya nja ya bũrũri. Two, we also need to do it at the national level. Ona no tũkũbatara kũmacokereria thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ. We as a nation, we need to realize that if this nation goes to the dogs, Ithuĩ nĩ tũkũbatara tũmenye atĩ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ũngĩthiĩ thĩ, then we will all be affected.
nĩ tũkũ-affectwo na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. At the county level, we need to repair our altars. Ona thĩinĩ wa kaunti ĩno itũ ya Kiambu nĩ tũkũbatara gũcokereria mathabahu. This count and even other counties. Kaunti ĩno itũ ya Kiambu na kaunti iria ingĩ. We have 47 counties in this nation. Twĩna kaunti nyingĩ thĩinĩ wa bũrũri And ũyũ. all these counties are unique in their own ways. Na ici kaunti ciothe cikoragwo cirĩ ngũrani na njĩra. Some counties are big, others are small. Kamũtĩ imwe nĩ nene na ingĩ nĩ nini. Some counties are very hot, others are very cold. Ingĩ ciĩna ũrugarĩ mũingĩ mũno na ingĩ citirĩ na ũrugarĩ. Some counties, they have a lot of livestock, others have very little. Kaunti imwe ciĩna nyamũ nyingĩ mũno na ingĩ cirĩ na tũnini. Some counties are very rich as far as agriculture is concerned. Kaunti ingĩ nĩ cia ũrĩmi na ingĩ ti cia ũrĩmi. Some counties have very many industries. Kaunti ingĩ ciĩna iganda nyingĩ mũno. Hence, we need to repair our altars at county Na nĩ level. ũndũ wa ũguo nĩ tũrabatara gũcokereria mathabahu thĩinĩ wa kaunti. We need to repair our altars even at our cities and Nĩ towns. tũrabatara gũcokereria mathabahu thĩinĩ wa cities citũ na taũni. I have heard that Thika is becoming a city. Nĩ ndĩraigua atĩ Thika nĩ gũtuĩka city. We need to repair our altars even in Thika Nĩ town tũkũbatara gũcokereria mathabahu thĩinĩ wa Thika. so that we can benefit from this city. Nĩgetha tũtuĩke a kũgunĩka kuma city ĩno. In every city, there are certain principalities that attack the people of those cities. O taũni nĩ ĩrĩ mothamaki marĩa mathamakaga. Some attack businesses. Mothamaki mamwe mathamakagĩra biacara. Some attack the health of people. Na mothamaki mangĩ magathamakĩra health ya andũ. Hence, we need to move to the county level and repair our altars. Na nĩ ũndũ wa ũguo nĩ tũrabatara tũkinye thĩinĩ wa county level na tũhote gũthondeka mathabahu. We need to repair the family altars. Na nĩ tũkũbatara tũthondeke mathabahu ma family citũ. Some demons reside in certain families, Nĩ harĩ ndaimono cikoragwo thĩinĩ wa family and they fulani. have been there for thousands of years. Na cikoragwo kũu mĩaka mĩingĩ mũno. Where they dare, if that person becomes old and dies, O hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio atuĩka mũkũrũ na agakua, these demons are passed over to younger people in the family. ndaimono icio cigathiĩ kũrĩ andũ arĩa anini thĩinĩ wa family So ĩno. those demons remain in those families for years and years. Na nĩ ũndũ wa ũguo cigakorwo cirathiĩ kuma family ĩno kuma rũciaro rũrũ nginya So you can rũrũ. see a certain problem that has remained in a certain family for hundreds of years. Na nĩ ũndũ wa ũguo no wone thĩna ũkoretwo na family fulani gwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ. We need to repair altars at family level. Na nĩ ũndũ wa ũguo nĩ tũrabatara kũharĩrĩria magongona thĩinĩ The wa church family needs citũ. to repair its altars. Kanitha nayo nĩ ĩrabatara kũharĩrĩria It is a kĩgongona place kĩayo. of worship. Nĩ handũ hao ha At gũthathaiya. times, the devil visits the church. Maita maingĩ caitani nĩ aceraga nginya kanitha-inĩ. We need to get the gift of revelation and recognize the devil when he visits the Nĩ church. tũrabatara tũgĩe na ũguũrio na kĩheo cia ũguũrio nĩgetha tũkamũmenya oka. We need to repair our altars at church Nĩ level. tũrabatara gũcokereria magongona thĩinĩ wa kanitha. It is not all churches where God is praised, To kanitha o wothe Jehova athamakaga. because it's called a church. Tondũ rĩrĩtwo tu kanitha. Hence, we need to repair our altars at Na nĩ church ũndũ wa ũguo level. nĩ tũrabatara kũharĩrĩria kana gũcokereria kĩgongona ta We kanitha. need to repair our altars at individual level. Na ona ithuĩ kĩũmbe nĩ tũrabatara gũcokereria For when mathabahu. altars are repaired, great things happen. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa magongona matuĩka mathondekwo nĩ harĩ maũndũ manene mekĩkaga. When altars are repaired, nothing remains the same again. Maũndũ matikoragwo o ũguo hĩndĩ ĩrĩa magongona mathondekwo. Church, we need to repair our altars. Ta kanitha nĩ tũkũbatara tũharĩrie na We tũcokererie need to ensure kĩgongona that gitũ. we do the will of the Lord. Nĩgetha twĩke wendi wa Ngai. Just as Elijah repaired the altar of the Lord. O ta ũrĩa Elija aharĩrĩirie kĩgongona kĩa Mwathani. At a time when people were lost, Hĩndĩ ĩrĩa andũ mahanĩte ta merigĩtwo. they did not know whom to follow, whether God or Baal. Matiamenyete makũbuata ũ Ngai kana Baali. But Elijah proved that his God was the true God, Na Elija akĩonania atĩ Ngai wake nĩwe Ngai wa ma. because he is God who answered by fire. Tondũ nĩ Ngai ũrĩa ũcokagia na mwaki. We need to repair our altars. Ona ithuĩ nĩ tũrabatara gũcokereria When we magongona repair maitũ. our altars at various levels, Hĩndĩ ĩrĩa twacokereria magongona maitũ thĩinĩ wa ũndũ fulani, we experience God's power. nĩ tũgĩaga na hinya wa Ngai. The earth is a planet. Thĩ ĩrĩ ĩmwe ya It is where life is possible. haha nĩho hakoragwo na muoyo. So when we talk about the global warming or climate change, Ũguo hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa thĩ gũtuĩka atĩ nĩ warm, very warm, that even crops cannot grow. atĩ nginya indo citingĩkũra kuo. Not that this is affecting the entire earth where we live.
Undu uyu ura affect kundu guothe kuria tuturaga. So we need to do it even at a very high level, at international level. Ogo ni undu woguo turabatara guthondeka kuma kuria iguru biu. At the national level as a nation. Ta bururi. We have had things that are happening Nituiguite maundu marekika. Mondays and Thursdays. Muthenya wa Monday na wa Thursday. These are things that affect us as a nation. Ma ni maundu ma gutuhutia ta So we need to go to God and repair things at national level. Tukubatara guthie kuri Ngai na tuthondeke maundu maya Repair them at county level also. Na thini wa county tumathondeke. Repair them at church level also. Ta kanitha tumathondeke. Repair them at family level. Ta family tuthondeke maundu maya. Repair them at individual level. Na ta individuals ona ithu tumathondeke. When altars are repaired, tondu hindi iria magongona mathondekwo na great things macokererio do happen. maundu manene ni mekikaga. The true God is known. Ngai uria wa ma ni amenyekaga. The true servant of God is known. Na munabii uria wa ma wa Ngai ni amenyekaga. People are no longer following two ways. Andu matikoragwo makifuata njira igiri They tofauti. know the truth and they follow Ni it. mamenyaga uma na makaufuata. When altars are repaired, Hindi iria magongona mathondekwo, the power of prayer is at work. hinya wa mahoya ni ukoragwo ukiruta wira. And we see God answering prayers. Tukona Ngai agicokia mahoya. Those people who believe in the true God are noted Andu aria metikitie Ngai wa ma ni mamenyekaga. because God answers their prayers. Tondu Ngai ni acokagia mahoya mao. We need to repair our altars. church. Niturabatara gucokereria magongona. Let us repair our altars. Rekei tucokereria magongona. Let us look at ourselves Rekei twirore. at various levels. O haria ithuĩ tũrĩ. Which altar is broken? Nĩ igongona rĩrĩ kũrĩ Which altar is broken? Nĩ igongona rĩrĩ kũrĩ Is it in my mũmũkete. home? Nĩ mũciĩ Is witũ it in hihi. my church? Nĩ kanitha Is wakwa it in hihi. my village? Nĩ Is it in itũũra my rĩakwa country? hihi. Nĩ itũũra rĩakwa hihi. We need to repair our altars. Nĩ tũrabatara gucokereria Let's be on igongona our rĩrĩ. feet. Rekei tũrũme. We say thank you because you are concerned about our lives. We say thank you because you are repairing us at international level, national level, county level, village level, family level, individually, and even as a church. We say thank you, Father, because when you repair us, O Lord our God, our life no longer remains the same. Thank you because of your people. They have called upon your name, O Lord our God. Do visit them. Repair those areas that need to be repaired. We say thank you, Father, because you are faithful. Receive all the glory, receive all the honor. In Jesus' mighty name we do pray and believe. Amen. Let us appreciate the Lord Reke tũkenerere Ngai even as he continues to repair us, ona agĩthiĩ na mbere na gũtũcokereria. because our God is faithful. Tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. He does repair his people Nĩ athocokagĩrĩria andũ ake. and he makes them wonderful people. Na akamatua andũ a magegania. Be blessed and have a blessed week. Rathimwoi na mũgĩe na wiki njega.